Now coming back to the very beginning, let's talk about Yellow Submarine. How did you start with this? How did the wonderful name come up? Late 2013. Yeah. আমার কাজিন একদিন আমার বাসায় আসলো and he was like, চলো আমরা একটা ফুড কার্ট করি. And that was the time when food carts were trending. সবাই একটা করে খুলছে, ব্যাঙের ছাতার মতো একটা করে খুলছিল. So I thought it was a great idea, but আমি তখন বললাম যে আচ্ছা যদি করি we have to be unique. I know everybody says that, but I really meant it. যে এমন একটা কিছু করবো যেটাকে এখন পর্যন্ত কেউ ওইভাবে করে নাই. And we have to make the cart look funky and retro. And তারপর এই আইডিয়াটাই ছিল. তার এক দুদিন পর I suggested যে আমরা ওয়াফলস করি, because ওয়াফলস তখন কেউ ওয়াফলস ওইভাবে করছে না except for Movenpick. Back in 2013 কেউই ছিল না. I mean, I think it's Yellow Submarine which started the entire waffle fad. I guess. It did. Movenpick পাওয়া যেত, but nobody really cared much for it. So we saw a market for it, we decided to jump into it. And তখন একদিন আমরা মিটিং করছিলাম, তখন আমার কাজিনের বউ, আমার ভাবি, she suggested that we call it Yellow Submarine because the cart was supposed to be yellow. And I jumped at the name because Beatles is one of my favorite bands and Yellow Submarine is one of my favorite albums and one of the most iconic albums of all time. And there was no space to think after that. We decided Yellow Submarine naam rakhbo, and we started. The cart actually resembled a submarine. Disha is a very dear friend of ours, and Disha designed all my restaurants and the Yellow Submarine cart. আমাদের যত রেস্টুরেন্ট ছিল সবগুলাই মোটামুটি দিশাই করেছে. She's one of my favorite architects. Taste bud ওর করা, Laughing Booth ওর করা, তারপর নান্দোজের অনেক কিছু ওরা করেছে. এখন now she's moved on to bigger projects, but অনেক কিছু ওর করা, Bruise and Bites ওর করা. And food cart করবে, so you had the idea যে হ্যাঁ আমি একটা food cart করব. তারপর how did you start? So আমরা মানে মাঠে নামলাম কিভাবে করে? আচ্ছা, সো আমরা উইদাউট থিঙ্কিং মাচ অ্যাবাউট ইট আমরা একটা কফি মেশিন কিনলাম, নর্থ এন্ডে গেলাম, ট্রেনিং নিলাম, উই লার্ন হাউ টু মেক কফি, উই লার্ন অ্যাবাউট ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কফি. তারপর যেটা করলাম, ওয়াফল মেশিন আনলাম লন্ডন থেকে, অ্যান্ড সব কিছু রেডি, অ্যান্ড উই কেম আপ উইথ দ্য রেসিপি. তারপর কার্ডটা বসাবো কোথায়, উই ডিডন্ট থিংক ইট থ্রু. সো তখন একটা you bought everything, সবকিছু done, and then okay, but where do we everything was ready. এখন কার্ডটা কই বসাবো, কোথায় বসালে বল? পরে এটাই ব্যাক এন্ড ফোর্থ যাচ্ছিলাম যে কই বসাবো. দেন উই রিয়েলাইজ যে অনেক ইলেকট্রিসিটি লাগবে, কমার্শিয়াল একটা ওয়াফল মেশিন, কমার্শিয়াল একটা কফি মেশিন, দুইটা মিলে 5টা এসি সমান ইলেকট্রিসিটি. রাস্তার মধ্যে বসে তো আমি ওরকম পাওয়ার জেনারেট করতে পারবো না. পরে চিন্তা করলাম আচ্ছা আমরা এখন একটা জেনারেটর কিনবো. কোথেকে? পরে জেনারেটর নিয়ে রিসার্চ করে দেখলাম যে কার্টের থেকে বড় একটা জেনারেটর কিনতে হবে. এন্ড এটা তো ফিজিবল ছিল না, রাস্তার মধ্যে আওয়াজ হবে, কেউ দিবে না. তারপর অনেকজনের সাথে কথা বলে তখন অসম বার্গার ছিল, আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল তখন, মাইমান, and he was operating it from opposite to Lakeshore, সুরা রেস্টুরেন্টের ঠিক পাশে. and ওকে বললাম যে দোস্ত তুই কেমনে চালাস, তখন বলে যে পিছনে আমার একটা কনস্ট্রাকশন সাইট আছে ওখানে আছে না, সো ওখান থেকে আমরা লাইন টেনে এনে ব্যবহার করি, আই ক্যান অ্যারেঞ্জ দ্যাট ফর ইউ. তখন আমরা ওখানে কার্ডটা বসালাম, বসায় এভরিথিং ইজ রেডি, উই অ্যানাউন্স যে আমরা লঞ্চ করবো অ্যান্ড অল অফ দ্যাট. বাট যেদিন শুরু হবে ওদিন পুরো রাস্তাটা কেটে দিচ্ছে, সো আমাদের কার্ড বেরো করতে পারি না, মানুষও যেতে পারে না. দেয়ার আর পিপল কলিং মাই নাম্বার saying যে ইয়েলো সাবমারিন কার্ডটা কোথায়, এত রাস্তা কাটা, আমি রাস্তার উল্টা পাশে হেঁটেও আসার কোনো আহারে. That must have been very unfortunate যে মানে শুরু করলাম and then you know like right when you're about to start such a big hurdle, like literally in the physical sense ঠেলে নিয়ে গেলে কেমনে কাটা রাস্তা দিয়ে. ওইটা আমি আমার কাজিন আর আমার ফার্স্ট এমপ্লয়ি that we ever hired, রফিক, আমরা তিনজন মিলে ধানমন্ডি থেকে বাংলা মোটর থেকে সোনারগাঁ সামনে দিয়ে ঠেলে নিয়ে. আমাদের অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট ইভেন্ট ছিল হচ্ছে কি তার ঠিক আগে. আমার একটা ফ্রেন্ড আছে তৌসিফ, হি ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টিং টিচার. Vertical Horizon এর তৌসিফ স্যার, রাইট? So Vertical Horizon একটা ইভেন্ট ছিল and it was on the 15th of April, পয়লা বৈশাখের একটা ইভেন্ট রাও ক্লাবে হয়েছিল, এখন যে কারেন্ট রাও ক্লাবটা. সো ওই ইভেন্টে was our মানে that was the first time we sold waffles and we sold out. বাট ওটাতে কার্ড নিয়ে যেতে পারিনি, যেহেতু 2 তলায় না 3 তলায় হয়েছিল ইভেন্টটা. অ্যান্ড কার্ডটা যখন বসলাম তখন তো রাস্তা কেটে দিল. তারপর কার্ড নিয়ে অনেক স্ট্রাগল করেছি, কার্ড নিয়ে আমরা ওয়েস্টার্ন একটা ইভেন্ট করেছি, ওই ইভেন্টের হাফ দ্য টাইম ওয়েন্ট ইনটু রেইন, ওরা ঠিক মতো কভার করে নেয় ম্যানেজার্স, এন্ড দে ওয়ান্ট এক্সপেক্টিং রেইন,
অ্যান্ড পুরো জায়গাটা ভিজে গেল। সো 12টার সময় শুরু হওয়ার কথা ইভেন্ট শুরু হয়েছে 4টার সময়। সো এই স্ট্রাগল একটার পর একটা চলে গেল। তারপর সামথিং কেম আপ কল দ্য কার্ড কোম্পানি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা কোথায় ছিল? গুলশান অ্যাভিনিউতে যেখানে পিৎজা ইনটা আছে ওটার পিছন 2টা প্লট পিছনে there was a very big empty space with a small independent building. ওখানে ওই স্পেসটা কয়েকজন মিলে নিয়ে they called it the card company, and ওখানে 2-3টা কার্ড ছিল আর মাঝখানে বসার জায়গা ছিল। It sounds very lovely, open air vibe. Yes. It's a really good environment. So it was an adaptation of the old Time Out, if you remember that. So ওরকমই concept, but they had different kinds of food other than just Chinese. অনেক কিছু ছিল। হোলি ক্র্যাপ নামের একটা ক্র্যাপ শপ ছিল, বার্গার্স ছিল, তারপর ইন্ডিয়ান ছিল, ফুচকা ছিল, and a few other cuisines. I'm not sure, মনে নাই। But তখন we figured out, অনেকজনকে ফোন করে এটা কার, and then we heard the name Natvi. So common friends ছিল, he was in Scholastica, so Natviকে আমরা reach out করলাম। Natvi বললো যে না হবে না। So তারপর we started doing more events and people started looking for us. So after a month or so, Natvi called me back and he's like, acha thik ache, do you still want to come to card company? And we're like, yeah. So tokhon we got into a deal and Yellow Submarine became a part of card company, and tokhon theke it was open for business and people were coming in and ordering waffles, and that's how the journey started. Tarpor, how long were you at the card company, and when did you decide to get your own outlet? So we were at the card company for almost a year, if not more. And did it gain a lot of traction? How was the traction? How was the response? It did. The response was really good. We were getting a lot of reviews. People were trying to find us. People were calling. আমাদের তো মানে আমরা অনেক unprofessionally শুরু করেছিলাম. We didn't have a number, so আমার personal number দেওয়া ছিল, and people were calling me day and night যে কোথায় আপনারা কেমনে খাবো, কই আসবো, ফুড পান্ডা আছে নাকি, and so on and so forth. And তখন if I remember correctly, আমার একটা ফ্রেন্ড আছে Rizvi. He was in Canada. So personal reasons জন্য he was in Canada. Canada থেকে ফোন করলো আমাকে, ফোন করে বললো যে তোমার ওয়াফলস বলে খুবই ভালো। All the way from Canada. All the way from Canada, and he is one of those people. He's a bodybuilder. At least he was at that point. I'm sure he still is. So or cheat day he would load himself up on sugar, and he loves waffles and pancakes. So বলে তোমার বলো অনেক মজা, and তুমি যা করতেছো তো বাংলাদেশে কেউ করে নাই, তাড়াতাড়ি একটা ক্যাফে খুলে ফেলো, because তুমি যদি না খুলো আরেকজন খুলবে, and then you get overshadowed. Absolutely, because একটা ভালো আইডিয়া হলে, মানে if you don't have enough investment or if you don't have a brick and mortar outlet, then someone else with the capital can just come in and then replicate it for you. Yes. So তখন আমি বললাম যে আচ্ছা দেখি, একটু টাকা পয়সা কামাই নেই, তারপর ওই টাকাটা ইনভেস্ট করবো। বলে যে that's too short, why don't you let me invest? That was a good idea কিন্তু, and did you take his offer? Yes. So তখন we started working out a deal, and then my brother got involved. আমার যে ফ্রেন্ডটা Rizvi, ওর বড় ভাই got involved. So before long there were 5 of us, and we opened the Gulshaner cafe. So কার্ডটা যতদিন চলেছে, it was just mine and my cousin. আচ্ছা. And cafeta was the onboarded more partners, and then you had a cafe in Gulshan. Yes. And what about that sign? বেশ কিপটামি করতেছিলাম, in terms of we didn't have unlimited cash. আচ্ছা. So we were like, আচ্ছা এত টাকার মধ্যে কেমনে কমপ্লিট করা যায়। So ছোট্ট একটা জায়গা, 18 জন বসা যাচ্ছে। So we decided যে আমরা টুল দিব, কাঠের জাস্ট টুল দিব, চেয়ার দিব না, সো দ্যাট মানুষজন বেশিক্ষণ বসতে পারবে না, খেয়ে যেন চলে যান, রোটেট হয় ইয়েগুলা। And we had benches for bigger groups of people. So we had a long U-shaped bench, ওরা মাঝখানে 2টা টেবিল ছিল, and ওই পুরো বেঞ্চটা যদি একটা বড় গ্রুপ কভার করে ইজিলি 10-15 জন বসে যেত। And we had then single tables for 2 people. আমাদের চিন্তা হচ্ছিল যে 15-20 জন আসলে কিন্তু জায়গাটা ভরে যাবে, and we were expecting more people to come in. So এই জন্য that was the plan. And ক্যাফেতে ইউজুয়ালি মানুষজন এসে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা বসে থাকে. We did not want that, and also we did not want to spend money on Wi-Fi and things that we thought were not necessary. Because Wi-Fi দিলে মানুষজন অনেকক্ষণ ইয়ে করে, so আমরা Wi-Fi দিই নাই.
We put up a sign that said, no Wi-Fi, talk to each other, call your mom, eat your waffles, pretend like it's 1965, which is the year Yellow Submarine got out. 1965 or 67, I'm not sure. The poster echono ache amar kache. But, and people actually started putting down their phones and enjoying, and people started taking pictures of that and started uploading it. So even though you wanted people to be deterred from the Wi-Fi, that actually promoted you on the internet even further and propelled you guys into highlight. Yes, but people were actually spending time aside from the digital world. They were actually talking to each other. They actually made an effort to put their phone down and actually have conversation and enjoy the food. So it did make an impact. And আমরা মনে করছিলাম যে ওয়াইফাই দিব না এই জন্য লেখাটা দিছি, but it had an impact that we did not intend on. So, that's very sweet. I mean, that's the type of stuff, right? যে একটা কিছু শুরু করলে এই যে ছোট ছোট জিনিস, these lovely memories and everything that sort of happened as a byproduct of it all. তারপর তো you came to Bonani, and then the no Wi-Fi rule still stayed. Yeah. And what Wi-Fi did you use? Take out. Take out your Wi-Fi. বার্গার বুস্ট ছিল প্রথমে, তারপর বার্গার বুস্ট চলে গেল, টেক আউট আসলো, তারপর টেক আউটে চলেছি, ওয়াইফাই দেই নাই। What was your favorite branch? The Gulshan one or the Bonani one? Oh, definitely the Holesome branch. It had a soul. You know, it had character. It was a small little cozy place that people just lined up and waited in line, you know. And it had a lot of personal touch to it in terms of customer সাথে কথা বলা. A lot of people I hang out with today are my friends because of Yellow Submarine. Because I used to take their orders, I used to talk to them, I used to ask them how the food was. And বনানীতে যখন চলে গেছি তখন ওই কোজিনেসটা ছিল না, you know, the personal touch kind of. It was more commercial, and you know, Gulshan was the first baby, প্রথম outlet. ওটা কি কাজ করেছে যে একটা মায়া থাকে যে আলাদা প্রথম আউটলেটটা, because you মানে যেটা হয় যে everyone's more hands on with the first one, right? Did that happen to you? We were still hands on. We were running it the same way. It's just that ছোট্ট একটা জায়গার মধ্যে, it's like cute baby. When you're standing there, everybody can see you. Yeah. Right, দুইটা ওয়েটার দাঁড়ালে আর হাতের জায়গা থাকে না। Right, so একজন যদি যায় তখন আরেকজন আর এদিকে হাঁটতে পারে না, এত ছোট জায়গা। বাট বনানীটা বড় জায়গা, রাইট? সো সবার সাথে তো ঘুরে ঘুরে ওইভাবে কথা বলা যেত না, যেখানে এক জায়গায় দাঁড়াই সবার অর্ডার নেওয়া যেত, সবার সাথে কথা বলা যেত, সবাইকে জিজ্ঞেস করা যেত, অ্যান্ড একজনের কথা একজন শুনতেছে। সো no, it was like even though you don't know other people, they're still communicating. So ওই জিনিসটা বনানীতে ছিল না, because the space was bigger, the seats were further apart, একটা গ্রুপ সাথে আরেকটা গ্রুপের কমিউনিকেশন মানে ডিস্টেন্সটা একটু বেশি।